Kapitel 31, Das Tal der Übersetzung. Übersetzer, Nila 32. Als Luo Jun so, han li mit erhobenen Handen und Fussen ein fast einen Hektar großes Loch seine Abgelegen Hohlenbehausen Grub, das spirituell Feld, das auf der Schulter trug, zulegen, 8 Meter erleichtert auf und brach dann in Lack Us. Haha, die göttliche Kraft des Dauersten ist unvergleichlich und übertrifft mein Erwatungen bei weitem. Wahrlich, man muss es im eigenen Organ sehen, es zu glauben. Luo, bin wirklich beeindruckt, deoist Luo, du bist zu gütig. Nun, die Prüfung bestanden heb, können was sach kommen. Als han li Diocese lobhort, lachelte leicht und erwadet, deoist han, shirts nisch. Why konnte den solche Absichten haben? Nun, die Gasteltesten an ihre Sekte müssen nichts Bedeutens leisten, ihnen werden jährlich 50.000 Geisterstein und einige Elixier für ihre Kultivierung zugeteilt. Die diesjährige Elixierverteilung ist jedoch bereits abgeschlossen, also worden bitte bis nächstes Jahr. Dies ist ein Denken, es enthielt ein Kart an ihre Sekte und ein Kurs Einführung in Diocese Gebirge. Außerdem sind Geisterstein für die diesjährigen Opfergaben enthielten. Insgesamt 80.000 Geisterstein, der Rest ist ein kleines Dankeschön des Meisters vom Nanchen Gipfel Luo Jun lagt Verlegen auf, wechselt dann geschickt das Thema und sorgt gleichzeitig ein strahlend goldens Andenken und einen grünen Aufbewahrungsbeutel hervor, der Han Li reichte. Gu blickte Han Li daraufhin mit eine Mischung aus Verwirrung und Erwartungen. Was älteste Luo erwarnt, wären die Privilegien, die den ältesten der inneren Sekte im Stadium der Nazierenden Seal vorbehalten sind. Angesichts Han Li's jüngster Leistungen hatte sich dies Qualification wahrlich verdient. Vielen Dank. Gibt es außer den Zuwendungen der Sekte noch andere Möglichkeiten, die Wangschapil zu erhalten? Fragte Han Li, nahm die Andenken und Geisterstein entgegen und antwortet beiläufig, die Sekte vergibt diligentlich Wangschapillen. Sind zwar äußerst wirksam bei der Heilung, fordern aber die Kultivierung kaum, weshalb auf dem Markt gehandelt werden. Die meisten dieser Pillen sind jedoch schnell vergriffen und schwer zu bekommen, erwidert Luo Jun vertraut. Dann bleibt mir wohl nichts anderes übrig, als mein Glück zu versuchen. Han Li schien in Gedanken versunken. Och Luo Jun verweilt nicht lange. Nach ein paar Hofflichkeiten fertig Gu und Meng Han fort. Kurz darauf hob Han Li al Beschränkungen in der Hohlenbehausung auf, Liu Hirem und suchte ein schons Schlafzimmer aus, bever ging. Nachdem mein Rauchestabchen abgebrannt war, stand Han Li in einem Bergtal, wenige Kilometer vom Schwanjungipfel entfernt. Dort befand sich ein weißer Steintempel, über dem 3 Großschriftzeichen in Gold und Rot eingraviert waren, Tongi Tal. Unterhalb des Tempels führte ein blauer Steinpfad eines Tal hinein. Diocese Tongi Tal war die Marktstadt, von der Luo Jun gesprochen hat. Noch bever das Tal betrat, drang das geschäftige Treiben eins Markts in sein Ohr. Han Li verharrt einen Moment im Tailingang, bever eintrat. Fuss des Tempels angekommen, bot sich ein halber Blick auf das Tal. Der Pfad folgte dem Hang und stieg dann allmählich. Zu beiden Seiten reihten sich geschafft aneinander. Schmiegten sich dichten den Berghang. Ihre Fassaden waren mit Tarnbannen geschmückt und erweckten den Eindruck einer belebten, gewöhnlichen Straße. Es war kurz nach Mittag, und der Ort war voller Leben. Die Menschen wuselten wie Shuttlebus ein und aus. In den Geschäften herrschte regs Treiben. Han Li betrat beiläufig einen etwas imposanten Krauteladen. Unerwartet verlies in nach kurzer Zeit gleichgültig, einen anderen Laden zu suchen. Durchsucht 5 oder 6 Läden, dies war nicht groß waren, konnte aber kein Spur von Wangshi dann finden. Wusste das. Der nächstgelegene Läden, der Diocese Elixir verkaufte, wo 2 Monaten ausverkauft war und der gesamte Vorrat an diesem Tag aufgekauft worden war. Nachdem fast einen halben Tag damit verbracht hat, praktisch das halb Tongi Tal abzusuchen, hat Han Li immer noch nichts gefunden. Nachdem einen kleinen Laden verlassen hat, verließ das Tal nicht, sondern hört sich einem großen Baum in der Nähe und sprach cool. Sieht ich das Tal betreten heb,
Folgen sie mir auf Schritt und Tritt. Ich frage mich, ob sie irgendwelch Anweisungen haben, Meister, Gefahrt, bitte seien sie nicht bös, es ist nur ein Missverständnis. Ein Geswangins lag hen Holti hinter dem Baum weiter, und ein alter Mann in grauen Gewanden trat vor Han Li. Der Mann hat weißes Haar und einen weißen Bart, einen rosigen Teint und, auf den ersten Blick, ein etwas außergewöhnlich Aura. Ein Missverständnis? Fragte Han Li, der die angestrebte Seelenkultivierung seines Gegenübers spürte, angeruht. Der weißbartige Altmann antwortet beiläufig, ich bin Geo Buluan, Altester des Luoher Gipfels. Ich habe erfahren, dass dieser Deoist die Wangschapil sucht, und bin im Deshalb gefolgt Luoher Gipfel? Wenn ich mich recht erinnere, ist das der Zweig der Sekte, der sich auf die Herstellung von Elixiren spezialisiert hat. Die das Sagen, besitzen sie tatsächlich ein Wangschapil? Fragte Han Li sternrunzelnd. Hihi, ich besitzt tatsächlich ein Wangschapil und wird sie gern tauschen, aber ich frage mich, ob dieser Deoist das hat, was ich brosch. Kaubuluan warf einen Blick auf den Butellen Han Lis Haft und kichert. Ich frage mich, wonach altester Kau sucht? Fragte Han Li ausdruckslos. No kein Eil, darf ich nach ihrem Namen fragen, Deoist? Fragte Kaubuluan, wann soffert einen Preis zu nennen. Ich bin Han Li, ein Gasteltester der äußeren Sekte vom Schwanjungipfel. Kapitel 32, die umgekehrt Pillentechnik. Übersetzt und mit einem Vorwort vers hen von, Karat. Bearbeitet von, Nila 32. Der Seelenklangbaum wird gegen die Hoffnung sie hend Pill getauscht. Die himmlische Transformation des Illusionsgeistes werden sie weitergegeben. In der Pillenkammer werden Vorkerungen getroffen. Die umgekehrt Pillentechnik testet die Pillentrennung. TSK. Deoist han hat wirklich außergewöhnliches Glück. Dieser Seelenklangbaum ist mindestens 2003. Nein, 2400 Jahre alt. In gegen ein Hoffnung sie hend Pill einzutauschen, ist sicherlich mehr als genig, murmelt Kaubuluan, während sein Augen ständig hin und her haschten. Dieser Seelenklangbaum kann gegen zwei Hoffnung sie hend Pillen eingetauscht werden, unterbrach Han Li Kaubuluan. Dieser. Ein blasses Gesicht und Schweißperlen auf den Schlafen. Han Li zog sein Hand zurück und sagt, alles in Ordnung, du kannst die Augen öffnen, Liu es lange, geschwungen Wimpern zitterten leicht. Langsam öffnet sie die Augen und so Han Li mit einem Verwirrten ausdrücken. Ich habe dir soben die Technik der illusionaren Geistertransformation eingeprägt. Das ist ein hochrangige Technik des Damenenklens, die ich vor Jahren zufällig erlangt habe. Sie einet sich hervorragend für dich, einen Fuchsgeist, Han Li lächelt schwach. Liu schloss daraufhin die Augen und spürte die Botschaft. Kleines Gesicht zeigte einen benommenen Ausdruck. Natürlich wird ich mein Bestes tun, dich zu beschützen, aber wenn ich nicht die bin, musst du dich selbst schützen. Zumindest musst du durchhalten, bis ich dich find, erklärt Han Li ruhig und ernst. Liu dacht einen Moment nach und nickte dann mehrmals. Ernsthaft sagte sie zu Han Li, wird dies Technik bestimmt gut beherrschen, erst dann nickte Han Li zufrieden. In einer großen Ratshalle auf dem Schwanjungipfel, Gipfelmeister, dies Person ist in der Tat ein hochrangiger Kultivierender. Alles ist hut ordnungsgemäß arrangiert worden, wann die Bewohner der anderen Gipfel zu beunruhigen. Auch die Jungschülerin wird gemäß ihren Anweisungen reichlich belohnt. Außerdem wurde eingeschafft, die Tatsache, dass dies Person die Prüfung bestanden und einen transzendenten Gott getötet hat, geheim zu halten und nicht einmal einen Hinweis darauf zu geben. Luo Jun sagt respektvoll zu dem Mann mittleren Alters im daoistischen Gewand, der auf dem Hauptplatz saß. Gott. Der Mann ist wahrlich kraftig. Ein Kultivierender der nascent Soul, der einen Kultivierenden der God-Transformation besiegen kann, wird an seiner Sekte in Zukunft zweifellos nützlich sein. Kommetuk Götter min und erfüllt im jeden Wunsch, der Sektenmeister von Nancheng nickte leicht. Erwidet Luo Jun get hinunter, winkte der Sektenmeister. Luo Jun verbut sich und Jing. Han Li, murmelt der Sektenmeister vor sich hin,
Schloss die Augen und meditiert einen Moment, bevor Aufstand und Geradwegs nach hinten ging. Natürlich wusste han Lee nichts von dem Gespräch zwischen dem Sektenmeister und Luo Jun. Saß in diesem Moment im Schneidersitz in der geheimen Kammer seiner Hohlenbehausung, wo sich auf dem Tisch mehr als ein Dutzend Jadeflaschen verschiedener Art. Nahm ein kleines rotes Fläschchen, öffnet den Deckel und schüttet ein Rotpill heraus. Ein starker medizinischer Duft stieg im Sofort in die Nase. Nach kurzem Beobachten legte den Kopf in den Nacken, schluckt die Pill und schloss die Augen, die Reaktionen in seinem Körper zu beobachten. Nach einer Weile öffnete die Augen, die Stirn in Falten gelegt. Die Rotpill war von derselben Qualität wie die Wangsche Pill, zeigte aber keinerlei Wirkung. Han Lee war nicht überrascht, griff nach dems weiten Fläschchen, schüttet ein golden Pill heraus und schluckt sie. Die Pill lost sich vollständig in seinem Magen auf, entfaltet aber keinerlei magische Kraft. Nach einer Weile öffnet Han Lee die Augen, sein Gesichtsausdruck war leer, und nahm das dritte Fläschchen. Sehr schnell hat mehr als die Hälfte der Pillen auf dem Tisch eingenommen, doch leider zeigte kein einzige Wirkung. Nun lagen nur noch ein Violet Jade Dose und ein blaues Porzellanfläschchen auf dem Tisch. Han Lee wirkte sogend, ein Gefühl der Frustration stieg in ihm auf. Es schien schwieriger als gedacht, die passende Pill für sich zu finden. Zwar gab es viele Statuen, doch seit seiner Ankunft in der Lingyan-Sekte hatte ein klares Bild von der Lage im Geisterreich gewonnen. Die Kultivierungsressen waren hier im Überfluss vorhanden, solange sich nur anstrengt, würde Erfolg haben. Nach kurzem Überlegen nahm Han Lee die Violet Jadebox, druckt ein Grey Pill zwischen die Finger und schluckt. Kapitel 33, Angeborene Lebensenergie. Übersetzer, Carrot and Little Green Young. Lektor, Nila 32. Nachdem die Pillenergebnis klar aufgeschlüsselt waren, stellte Han Lee ältesten Kau einige Fragen. Cloud Crane Grass setzte ein Ziel. Wie viel angeborene Lebensenergie ist nötig? Carrot, Han Lee stellte mehr als zen Jadekastchen mit verschiedenen feinen Pulvern beiseit, winkte mit der Hand, einen sauber zu wirken, und aktiviert die Pillenaufenformation weiter. Dann nahm ein Wangsche Pill heraus. Nach kurzem Überlegen war für mit eine Handbewegung in den Ofen und 40 Ernut die am Körperlichen Technik durch. Weniger als ein halb Stunde später hat sich auch die Wangsche Pill in mehr als 10 verschiedenen Bestandteil aufgespalten, die ebenfalls in die Jadekastchen legte. Dann breitete all Bestandteil der beiden new analysierten Pillen aus und untersuchte sie gründlich. Rief Han Lee nach einer Weile leise aus, ein freudiges Lächeln erschien auf seinem Gesicht. Die beiden Pillen bestanden aus unterschiedlichen Materialien. Die meisten Proben standen in keinem Zusammenhang, nur ein Sort blauen Pulvers war in Form und Farbe identisch und offensichtlich von derselben Art. Die Menge in blauem Pulver im Wangsche Dan war jedoch ein Vielfaches größer als im Wuyun Dan. Beide Elixier wirkten sich positiv auf in aus, obwohl nicht sicher war, ob dies auf die Wirkung des blauen Pulvers zurückzuführen war, es musste aber einen engen Zusammenhang geben. Han Lee nahm etwas von dem blauen Pulver unter die Nase, darin zu riechen, und kostete es dann. Nach eingehender Betrachtung runzelte leicht die Stirn. Seit Beginn seines Kultivierungsweges hatte sich stets intensiv mit Alchemie beschäftigt. In der Menschen- oder Geisterwelt erkannte fast alle Arten von alchemistischen Materialien, sogar solche aus anderen Welten. Doch in diesem Moment hatte keine Ahnung, was es mit diesem blauen Pulver auf sich hat. Konnte es sich ein besonderes Material aus der Geisterwelt handeln, fragte sich Han Lee nach kurzem Nachdenken stand plötzlich auf und verließ eilig die Hole. Inzwischen war es stockdunkel. Ein grünes Licht blitz auf Han Lee auf, und flog davon. Nach einer Weile erreichte ein Hohlenbehausung auf dem Luoher Gipfel, mehrere Dutzend Meilen entfernt. Die Hole wirkte recht verlassen, niemand war zu sehen. Han Lee musterte die Umgebung und ging dann zum Eingang. Machte eine Handbewegung, zog einen Klangübertragungstalisman hervor, flüsterte ein paar Sätze und winkte. Der Talisman verwandelt sich in ein weißes Licht und flog in die Hole.
Einen Augenblick später auf nicht sich die groß tur mit einem grolenden Geräusch. Ältester Gao, ich wollte juk nur kurz besuchen, sagt Han Li und verbüt sich. Kein Problem. Ich hat nicht erwartet, dass deoist Han so bald vorbekommt. Bitte tretet ein, lächelt Gao Buluen freundlich und bat Han Li in die Hole. Gao Bulens Hole war etwas größer als Han Li's, aber sehr einfach eingerichtet. Ein starker, medizinischer Duft erfüllt die Hole. Ältester Kau, ich komme gleich zur Sache. Ich bin hier, Ihnen ein paar Fragen zu stellen, sagt Han Li, nachdem sich gesetzt hat. Was mochten sie Fragen, wird Kau Buluen leicht überrascht. Han Li griff nach einer Jadebox mit blauem Pulver, reichte sie ältestem Kau und sagt, ältester Kau ist sehr belesen. Erkennen sie das? Kau Buluen stieg ein Oaus, nahm die Jadebox entgegen und betrachtet sie aufmerksam. Torcht die seinen Finger in das Pulver und kostet es, die Augenbrauen leicht hochgezogen, als Blicke Han Li mit einem vielsagenden Blick an. Es scheint, als hat ältester Kau es bereits herausgefunden, sagt Han Li lächelnd. Haha. Das. Es scheint, als hat deoist Han den Richtigen gefragt. Aber, Kau Buluen kichert, sein Tonfall variiert etwas. Han Li sagt nichts mehr, zog sogleich einen hochwertigen Geisterstein hervor und warf in dem anderen zu. Der old man. Kau fing den Geisterstein flink auf, ein strahlens Lächeln erschien auf seinem Gesicht, und fuhr fort. Ehrlich zu sein, lieber deoist, ist dies tatsächlich Pulver des Wuchenkranich-Graces. Diocese gehört zu den seltenen Materialien unserer Sekte. Außerdem scheint Diocese Pulver verarbeitet worden zu sein. One main langjährige Erfahrung in der Alchemie und main Vertrautheit mit verschiedenen spirituellen Materialien und Schatzen hat es kaum erkannt. Aha. Ältester Kau, konnten sie mir die Heilwirkungen des Wuchenkranich-Graces etwas genauer erläutern? Han Li nickte leicht und fragte sofort erneut. Der old man Kau schwieg, kichert nervös und rieb sich die Finger. Han Li warf im einen weiteren hochwertigen Geisterstein zu. Der old man Kau sammelte vergnügt den Geisterstein ein und wippte selbstzufrieden mit dem Being, bever langsam sagt, Diocese Wuchenkranich-Gras wird auch Farbwechselgras genannt. Nach 100 Jahren leuchtet es weiß, nach 1000 Jahren blau, nach 3000 Jahren beginnt es sich zu roten, nach 10.000 Jahren wird es purpurrot und nach 30.000 Jahren oder mehr violetrot. Das Besondere an diesem Geistergras ist seine Fähigkeit, Lichtenergie zu absorbieren. Nach 100 Jahren produziert es ein Spur von angeborenem violettem Chi. Es kann nicht nur für die Kultivierung bizarre Techniken verwendet, sondern auch direkt in angeboren spirituell Kraft umgewandelt werden, wodurch die Meridien effektiv gerinet und das Knochenmark verfeinert werden. Je alter es ist, desto reiner wird das angeboren Violet Chi und desto erstaunlicher sein Wirkung angeborens Violets Chi. Kapitel 34, der Dieb. Übersetzer, Xiao Qingyang, Xiao Han, Lektor, Nila 32 und den Hangen des Berges Shenyun Hingen Weiss Wolken Wei Schnee. Ein junger Schüler, in ein weißes Gewand gehüllt, stieg den Berg hinauf. Gerade als den Fuss hob, die Steinstufen zu betreten, wurde ihm plötzlich schwindelig und will die Orientierung. Dann starrte wie angewurzelt und konnte sich nicht mehr bewegen. Auch sein Bewusstsein verschwamm. Plötzlich erschien ein Gestalt neben dem Jungenstühle. Ein Großgestalt trat hervor. Es war Han Li, soll mir genau, was im Schriftenlager geschehen ist. Han Li's Augen blitzten in einem seltsamen Blau auf, als dem Jungen Mann direkt in die Augen starrt. Sein Stimme war unheimlich und doch ruhig. Das Schriftenlager auf dem Berg Ji Sheng ist in zwei Bereiche unterteilt, einen inneren und einen äußeren. Der äußere Bereich steht allen Jungen und Ältesten der Sekte offen. Der innere Bereich hingegen ist nur für innere Junge und Ältest zugänglich. Der weißgewandet Junge antwortet ausdruckslos wie ein Marionett, sein Blick war leer. Han Li bewahrt nach der Erklärung des Jungen Junges sein Fassung, doch ein Nachdenken huschte über sein Gesicht. Als einer der wichtigsten Bereiche wird das Schriftenlager von der Sekte der kalten Flamme offensichtlich äußerst streng verwaltet. Normalerweise muss jeder Sektenjunge oder Ältest,
der Schriften erwerben wollte, nicht nur ein groß Mensch in Geistersteinen bezahlen, sondern auch Punkten die Sekte abgeben. Dies Punkt dienten als Maß für den Beitrag der inneren Jünger und Ältesten zur Sekte. Sekten verdienten dies Punkt üblicherweise durch das Erfüllen ihnen zugewiesene Aufgaben. Je schwieriger die Aufgabe, desto höher natürlich die potenziellen Punkt. One sieht zum Sammeln von Punkten ist es praktisch unmöglich, dies gegen hochstufige Kultivierungstechniken und Geheimkunst einzutauschen. Daher suchen will nach Aufgaben und beschreiten an der Wedge. Doch es gab auch viel abtrünnige kultivierende Mighty boswilligen Absichten, die unter dem Vorwand, der Sekte der kalten Flamme zu treten, Altest der äußeren Sekte wurden und sich heimlich in das Schriftarchiv einschlichen, Schriften zu stehlen. Natürlich wurden sie all entdeckt und der Schicksal war äußerst tragisch. Das Schriftarchiv so schwer bewacht wird, hatten sie keine Chance, sich hinzuschleichen. Laut den weißgewandeten Jungen wurde es ständig von Ältesten der Lehrenverdelung bewacht. Zusätzlich gab es Tag- und Nachtpatrouillen und unzählige mächtige Beschränkungen, die es gewöhnlichen Kultivierenden unmöglich machten, sich zu nähern. Han Li dacht lange nach, bevor seinen Finger von der Stirn des weißgewandeten Jungers nahm. Die geisterhafte Gestalt verschwand im Nu der weißgewandet Jünger, der seinen Fuß schon ein ganz Weile angehoben hat, machte schließlich einen Schritt. Taumelte und war beinahe gestürzt. Nachdem sich wieder gefangen hat, rieb sich die Taub wade, blickte verwirrt umher, schüttelte den Kopf und stieg weiter den Berg hinauf. Etwa so lange, wie ein Rauchestabchen Sommerbrennen brocht, erschien Han Lis Gestalt auf dem Gipfel des Gisheng. Stand unter einem hohen, grünen Baum und blickte in die Fern zu einem zweistockigen, achteckigen Pavillon. Der Pavillon war etwa 9 Jong hoch, 10 Seiten waren achteckig, doch nur im Süden befand sich ein Eingang. Wanda und Dach waren im IT kunstvollen Feuer und Blitzrunen versiert. Zwei Patrouillenteams von Kultivierenden umkreisten den Pavillon und wechselten sich dabei. Nach einer Weile variiert Han Lis Gesichtsausdruck einen Anflug von Nachdenklichkeit, und sein Gestalt verschwand allmählich. Die Nacht brach hierin. Die Sekte der kalten Flamme befand sich in einem Bergtal. Es war ein groß Halle aus blauem Stein, umgeben von zahlreichen Patrouillenteams von Jungen, insgesamt etwa 7 oder 8, alle mighty Führen im Stadium der Nazierenden Ziel. Dieser Ort war offensichtlich von größter Bedeutung. Ein kleines Patrouillenteam flog lotlos vom Eingang vorbei. Anführer war ein stammiger Mann in einer blauen Robe. Wirkte etwas schlafrig und gante heimlich. In diesem Moment flog ein weiterer Patrouille, gut 10 Meter entfernt, in eine andere Richtung. Der Großmann konnte sich ein Grinsen nicht verkneifen. Obwohl die Halle des himmlischen Talismans ein entscheidender Ort der Sekte der kalten Flamme war es doch übertrieben vorsichtig, so viel Jünger nachts patrouillieren zu lassen. Kapitel 35, den Himmel verbergen und das Meer überqueren Star. Übersetzer, Xiao Qingyang, Xiao Han, den Himmel verbergen und das Meer überqueren. Ein der 36 Strategien der alten chinesischen Militärstrategie. 3 Tage Vergingen wie im Flug. Es war wieder Nacht. Das Schriftenlager innerhalb der Sekte der kalten Flamme. Seit dem jüngsten Vorfall in der Halle des himmlischen Talismans hat sich die Anzahl der Patrouillen hier verdoppelt. An einer Stelle im dichten Wald, einige 100 Meter entfernt, erschien langsam ein schwarz, ätherisch silbern Gestalt. In der düsteren Nacht war Gesicht undeutlich, nur ihre Züge waren vage erkennbar. Die Gestalt hob den Kopf und blickte zu einem achteckigen Pavillon, der in der Nacht geheimnisvoll wirkte. Nach einer Weile drehte sie die Hand und zog einen blassvioletten Talisman hervor, den sie sich entsteckt. Der Violett-Talisman sehr viel augenblicklich lotlos zu einem Nauel undeutlicher, kohlkoppenartiger Runen, die, nachdem sie über den Körper der Gestalt getarnt hatten, verschwanden. Erschien. Ein dunstiger violetter Nebel umhüllt sein Gestalt, verhalten augenblicklich und löst sich dann in Luft auf. In Wirklichkeit war die Gestalt nicht verschwunden, sondern hat sich in einen Hort von nichts verwandelt, die patrouillierenden Jünger ignoriert und sich dem Schriftlager zugewandt.
Die Patrouillierenden Jünger such ten die gegen AB, Sinne Durchkämpften jeden Winkel, doch sie konnten die Mysterios Gestalt nicht wahrnehmen. Schon bald erreicht die Mysterios Gestalt den Eingang des Schriftlagers. Es war spät in der Nacht, und das Schriftlager war bereits geschlossen. Das Schwarz liegt das Großhaupte Dutit deutlich auf ein Schutzbarriere hin. Die Gestalt murmelt etwas vor sich hin, gestikuliert den MIT den Handen und sprach ein Reihe von Beschwörungen. Sie spuckte einen Strom unsichtbarer, transparenter grüner Energie auf das Tor zu. Bei hundertfacher Vergrößerung konnte man die unsaligen, ineinander verschlungenen Runen in der grünen Energie erkennen, die heftig gegen die Schutzbarriere prallten. Wack hen, dies winzigen Runen flogen hierin, die Barriere aus verbotenem Licht schien erodiert zu sein und gab ein Großhoffnung frei. Die Gestalt flog lotlos hinein. One weitere Hindernis blitz sie auf und schluckte durch die Steinte. Das Verbetin liegt draußen flackert kurz auf und Kurti den sofort zu seinem ursprünglichen Zustand zurück. Das liegt Kurti schnell zurück, und die patrouillierenden Jünger draußen bemerkten kein Auffälligkeit. Nachdem die Gestalt das Schriftlager betreten hat, erschien vor ein groß, rund Halle. Die Halle war sehr groß, etwa 6 bis 9 Meter hoch, und mehr als 10 von in unbekannte Ort. Am tiefsten Punkt erschien ein gewöhnlichen schwarz Trepp. Die Gestalt blickte sich kurz und flog den lotlos in eine Richtung. Der Gang war nicht lang, sie erreicht schnell das End, und vor befand sich ein verschlossen Steinkammer. Die Steinkammer und die Außensenseit waren identisch. Beide waren von einer Schicht weißen Schutzsaubers am Halt. Zwei Seilen, Kultivierungstechniken, waren in das Haupte eingraviert. Ein freudiges Funkeln huschte über die Augen der Gestalt, als sie den Mund öffnet und einen Strahl grüner Energie ausstieß. Der weiß sauber setzt sich augenblicklich und gab ein große Öffnung frei, durch die Gestalt augenblicklich hinenflog. Hinter dem Tor befand sich ein Steinraum mit Hunderten von Regalen, die allen Rots Licht getorcht waren. Jeds Riegel war in zahlreich quadratisch Felder unterteilt, in denen sich Jewels ein Jadeplatschen befand. Jeds Feld war markiert, und der Inhalt Jeds Jadeplatschens beschrieb ein Kultivierungstechnik. Die Gestalt nähert sich lässig einem Riegel und wiederholt die Gleichhandlung, indem sie mit grüner Energie das Rot Licht das Riegel herumsetzt. Dann ersucht sie beiläufig ein Sorgkraft, zog mehrere Jadeplatschen in. Ihr Handflash und Durchdrang sie mit ihrem Bewusstsein. Nach einem Moment runzelt sie die Stirn und warf die Jadeplatschen zurück eines Riegel. Die Jadeplatschen enthielten hauptsächlich Kultivierungstechniken für Kultivierend der Fundamentierungsphase und sogar einige für solche mit fortgeschrittene Kultivierung. Die Kultivierungstechniken der nascent Soulstufe schienen dies Person jedoch nicht besonders zu schätzen. Die Gestalt schritt in der Steinkammer auf und ab, betrachtet hastig die Jadestreifen und schüttelte enttäuscht den Kopf. Zu Augen, dreht sie sich flog hinaus, durchquert die Steinte und Kurti nach einem Augenblick in die Haupthalle zurück. Sofort betrat sie einen nahegelegenen Gang, an dessen End sich ein weitere Steinkammer befand. Über der Kammer hing ein weiß Steinplatte mit der Inschrift Techniken. Die Gestalt durchbrach die Barrieren und trat ein. Schon bald kam sie wieder heraus und betrat den dritten Gang. Im Menü war mehr als ein Stund vergangen, und sie hat mindestens 10 Gang untersucht. Vor lag ein pechschwarz Trepp. Sie blickte nach oben und stieg langsam empor. Die Treppe war nicht lang, und sie erreicht schnell die Spitze. Vor ihnen stand ein massives Tor. Zu beiden Seiten saßen zwei Gestalten darauf. Links stand ein korpulenter, blasser Mann mit großen Ohren und breitem Gesicht, gekleidet in ein purpurn Robe, offenbar ein Mönch. Rechts stand ein großer, hagerer Mann mit trockener, fahler Haut, der kranklich wirkte. Beide jedoch trugen schwarz Lichthof über ihren Kopfen, und ihr Körper verströmten ein Aura so tief wie der Ozean, was eindeutig darauf hindutit, dass sie zwei mächtig kultivierend der Lehrenveride Langstuf wäre. Sie saßen mit geschlossenen Augen meditierten und nahmen ihre Umgebung nicht wahr.
Die Gestalt blickte sie und wandte ihren Blick dann rasch der Steinte hinter ihnen zu. Über der Steinte erschien ein Lichtquell, die Farben praktisch strahlen reflektiert, deutlich starker als die bisherigen Beschränkungen. Wenn seine Vermutung stimmte, lagen hinter dieser Steinte die inneren Gemacher der Sekte der kalten Flamme. Das Schriftarchiv beherbergt die kostbarsten Schriften der Sekte, daher schien es kein leichter Aufgabe zu sein, die Beschränkungen hier zu durchbrechen. Die Gestalt kniff die Augen zusammen, verharrt einen Moment und trat dann vor. Ihr Körper schien vor dem Haupte aufzutauschen und wieder zu verschwinden, kein 2 Meter von den beiden Kultivierenden der leeren Verfeinerung entfernt. Der korpulente, bleiche Mensch links hob plötzlich leicht die Augenbrauen, öffnet die Augen und blickte sich Was ist los, Bruder Linksy? Fragte der groß, schlank Mann rechts und öffnet ebenfalls die Augen. Kapitel 36, den Strahl stehlen und die soll ersetzen star. Übersetzer, Hongfu Lecter, Nila 32 * den Strahl stehlen und die soll ersetzen. Ein der 36 Strategien der alten chinesischen Militärtaktik. Während die beiden Kultivierenden der Lehrverfernährung noch misstrauisch waren, erschien die Gestalt in einem schwarzen Palast. Der Palast war klein, no etwa 20 bis 30 Meter breit, und in der Mitte stand ein recht groß, mit anzahligen Runen versiert Saal aus weißem Jadestein. Von der Spitze der Saal strömt ein sanftes goldenes Licht aus und bildet einen Lichtschirm wie ein umgedreht Scale, der einen großen Bereich umhält. Von außen konnte man im Inneren des leuchtenden Skirms etwa ein Dutzend Eisschranke erkennen, die ein schwarz-rotes Licht ausstrahlten, doch die Gegenstand darin blieben undeutlich, was ganzen ein geheimnisvolles Aussehen verlieh. Die Gestalt stand still, bewegt sich nicht vorwärts und betrachtet aufmerksam den gelben Skirm vor sich, während die Augen blau aufleuchteten. Einen Augenblick später winkte die Gestalt mit der Hand, und mehr als 10 schwarze Lichtstrahlen, jeder ein schwarzes Feldfahn, landeten präzis die gelbe Schutzbarriere. Dann formten die Hand der Gestalt ein Handzeichen, und mehrere schwarze Lichtstrahlen schossen von den Feldfahnen hervor und vereinigten sich in der Luft zu einem noch größeren, blassschwarzen halbkugelförmigen Skirm, der den gesamten goldenen Heiligenschein umhüllt. Der goldene Heiligenschein nahm bereits fast die Hälfte des Raums in der großen Halle ein, und der blassschwarze Skirm füllte in beinahe vollständig aus die Gestalt öffnet den Mund und spuckte einen Strom grüner Energie auf den goldenen Heiligenschein, mit derselben Methode wie zuvor ein Loch hineinzubrechen. Unerwarteterweise, gerade als die grüne Energie ein handtellergrosses Loch atzte, erstrahlt die Oberfläche des Heiligenscheins plötzlich hell. Anzahllich verschwimmen gelbe Lichter erschienen und umgeben unerwartet den Strom grüner Energie. Gleichzeitig leuchteten die Runen auf, die in die weißen Jadesäulen in der Mitte des Heiligenscheins eingraviert waren. Die äußere Oberfläche des goldenen Heiligenscheins flackert auf, und anzahllich winzig, blendend gelbe Lichtstrahlen erschienen. Die Gestalt, umhüllt von einer wirbelnden Masse reiner Energie, umklammert sie mit aller Kraft. Die reine Energie splittete augenblicklich in anzahllich Fragmente, die sich in all Richtungen verstruten, und das trüb gelbe Licht verschwand rasch, das nu entstanden Loch füllte sich augenblicklich. Die Gestalt, die dieses Geschehen beobachtet, blieb ungerührt, scheinbar unbeeindruckt. Lange starrt sie die weiß Jadesäulen, dann streckte sie die Hand aus und ließ mehr als 10 Buntfahnen erscheinen. Mit einer Handbewegung schwebten die Fahnen in der Luft, angeordnet in einer bizarren ovalen Formation, chaotisch wirkend, aber voller einst tiefen Geheimnisses. Während die Gestalt rasche Handgesten ausführt, flackert unaufhörlich schwarzes Licht. Die mehr als 10 Fahnen erstrahlten in bunten Farben, wie Speerspitzen, und trafen auf die gelbe Lichtbarriere. Dies Formationsfahnen glichen Nägeln, die in die goldene Aura eindringen und einen Bereich von über 3 Metern umschlossen. Das Licht auf der Oberfläche der goldenen Aura flackert und behindert das Verrücken der Formationsfahnen erheblich, während sich ein heftiger magischer Energieschub ausbreitet. Doch diese Schattierungen verschwanden spurlos, sobald sie den schwarzen Lichtschirm außerhalb berührten, wie ein Schlammechse, der im Meer versinkt und kein Energie mehr nach außen abgeben kann. Nach dem leisen Sorbesprutsch, der aus dem Mund der Gestalt drang,
Verstärkte sich das Lübten auf der Oberfläche der Meer als sein Formationsfahnen, ihre Geschwindigkeit nahm zu, bis sie schließlich vollständig im Lichtschirm verschwanden. Nach einem Augenblick schwagt sich der von den Formationsfahnen bedeckt Bereich von über einem Meter. Rapid AB. Die Gestalt auf nicht sofort ihren Mund und spite einen Strom grüner Energie auf diesen Bereich. Der schwarze Lichtschirm, die immer nichts entgegenzusetzen hat, wird von der grünen Energie augenblicklich mehr als die Hälfte zerstört. Doch plötzlich begannen all Runen auf der zentralen weißen Jadesol zu blinken, und auch an der Bereich des gelben Lichtschirms erstrahlten hell. Kapitel 37, Flatscht. Übersetzer, Nila 32. Der Kultivierung der Lehrerverdelung ist hilflos. Das Gesicht des Fusionskultivierenden erbleicht. Ruhe herrscht in der geheimen Kammer. Das Geheimhandbuch ist in seinen Händen. Sweetie 3, dreistiger kleiner Dieb, du wagst es, das Geheimhandbuch der Sekte der kalten Flamme zu stehlen? Stirb, der korpulente Weißmönch und der Groß, dann man funkelten wütend und brüllten. Der Mönch zog ein gelbe Jade-Tafel hervor und warf sie mit wucht. Schwaps. Ein goldens Licht bedeckt die Oberfläche der Jade-Tafel. Der Skirm teilte sich augenblicklich in zwei Hälften und gab einen etwa 2 Meter breiten Durchgang frei. Die beiden stürzten auf die Gestalt zu. Doch in diesem Moment winkte die Gestalt plötzlich mit der Hand, sprach ein Beschwörung und streckte einen Finger aus ein schwarzes Licht schoss aus der Fingerspitz und traf die weiß Jadesol, wodurch die verbetinen Runen hell wie Feuerwerkskörper aufleuchteten. Unzahlige golden Lichtstrahlen zuckten auf und holten die beiden Kultivierenden der leeren Verfeinerung blitzschnell in der Luft ein. Beide waren augenblicklich in einem Sumpf gefangen. Ihr Körper wurden 100-mal schwerer, so dass es ihnen unglaublich schwer fiel, Arm und Bein zu haben. Nicht gut, die Formation wird manipuliert, rief der Groß, dann man entsetzt. Wer seid ihr? Wie konnte die Beschränkungen hier kontrollieren? Der Bleichmönch verfinstert sich, also wütend schrie. Die Gestalt zögert nicht. Göttliches Bewusstsein drang blitzschnell in den Jadeblock ein. Ihre Hand murmelten unaufhörlich Beschwörungen und schlugen gegen die Weißsteinsohl. Golden Lichtstrahlen wirbelten wie ein Wirbelwind und hielten die beiden Kultivierenden gefangen. Die beiden brüllten vor Wut, wurden sich heftig und schwangen ihre magischen Artefakte, Lichtstrahlen und schwerten Energie zu entfesseln und sich aus den Fesseln zu befreien. Doch so heftig sie auch angriffen, sie konnten sich keinen einzigen Schritt bewegen. Beide waren wütend und verzweifelt. Die gelbe Barrier, die ursprünglich zum Schutz vor eindringenden Feinden gedacht war, hat sich unerklärlicherweise zu einem großen Hindernis entwickelt und sie gefangen gehalten. In diesem Moment stürmten 7 oder 8 Gestalten von draußen herein, die patrouillierenden Kultivierenden der Nascent Soul. Als sie die Situation drinnen sahen, rissen sie vor Erstaunen die Augen auf. Doch sie reagierten blitzschnell und entfesselten gleichzeitig ihre magischen Artefakte, die gelbe Barrier anzugreifen und die beiden Kultivierenden der Void Refining zu befreien. Halt! Nicht angreifen, rief der korpulente Weißmönch mit versehrtem Gesicht. Doch es war zu spät. Sobald die 7 oder 8 Lichtstrahlen einschlugen, erzitterte die Barrier. Mit mehreren Plopp-Geräuschen halten 7 oder 8 blitzschnell Lichtstrahlen sie und zogen sie mit Wolle wucht in den Lichtschirm. Dies Laut, deren Kultivierung den beiden ältesten der Void Refining unterliegen war, waren nun von dem lichtvollig gelähmt. Verdammt, der korpulente Mann in dem weißen Gewand brüllt, hatte die Lage hier gemeldet, der Groß, schlank Mann fragte die Anführer der Patrouille. Ja, wir haben die Nachricht gesendet, stammelten die Kultivierenden der Nascent Soul. Die beiden Void Refining Kultivierenden atmeten erleichtert auf und wandten sich der Gestalt draußen zu. Die mysteriöse Gestalt in Schwarz durchbrach mit unglaublicher Geschwindigkeit Stück für Stück die Barrieren des Steinschranks, in dem sich die Kutsch befand. In nur einem Augenblick hat sie die Hälfte der Schriften gelesen. Obwohl die beiden sehr besorgt waren, saßen sie in den Barrieren fest und konnten nur hilflos zusehen, machtlos, etwas zu tun. Wer wagt es, so dreist zu sein, riefen sie.
In diesem Moment Tonte von draußen ein ohrenbetäubendes Gebrüll von der Wucht einer gewaltigen Flutwelle, das die Haupttal heftig erzitten ließ. Och das Goldin Licht Word von dem Gebrüll erschüttert. Die Gestalt vor dem Steinschrank hielt einen Moment in. Nach einem kurzen Blick auf die Lage draußen blitzdunkels Licht in seinen Augen auf. Mehrere dunkel Lichtblitz durchbrechen gleichzeitig die Barrieren der drei Eisschrank, die noch nicht untersucht hat. Boom! Ein rot Gestalt stürmte durch das Haupte herein, es war ein rothaariger Ries. Dieser Mann war zwei John groß und wirkte wie ein eiserner Turm. Trug ein purpurotes Gewand, dessen Oberfläche von heftigen Flammen erleuchtet war, wodurch die Temperatur in der Halle augenblicklich in die Höhe schoss. Der immense Druck, der von dem Riesen ausging, deutet eindeutig darauf hin, dass ein mächtiger Kultivierender im Integrationsstadium war. Dieb, gib den Leben auf, der rothaarige Ries mustert die Gestalt. Sein Augen gluten vor wat, unterbrüllt wütend. Schwang die Hand, und ein gewaltiges Schwert, das augenblicklich auf Kapitel 38, Weidenschatten und Blühend Blumenstar. Übersetzer, Xiao Qing Yang. Lektor, Nila 32. Asterisk Weidenschatten und Blühend Blumen, bezeichnet eine Situation, in der scheinbar kein Ausweg mehr besteht und plötzlich Hoffnung aufkeimt. Han Li nahm die beiden Talisman mit einer Hand in sich, setzte sich im Schneidersitz hin und drückt die Schwarz sanft mit zwei Fingern gegen sein Stern. Silberner Rauch stieg von der Jadeperl auf, umwit sein Stern und drang in sie ein. Bei naher Betrachtung waren die silbernen Rauchfäden deutlich kleiner als Fliegen oder Mücken. Es handelte sich die geheimen Kultivierungstechniken und Schriften, die Zhou Yuan Fu im Schriftenarchiv der Lung-Yang-Sekte überall Jahr hinweg gesucht hat. Der Inhalt war immens. Obwohl Han Li's spirituelle Kraft unglaublich stark war, konnte nicht alles auf einmal lesen. Hat es jedoch nicht eilig und studiert langsam weiter. Die sieht Verging langsam. Han Li blieb 3 Tage und 3 Nächte lang regungslos sitzen. Erst am frühen Morgen des vierten Tags öffnete langsam die Augen und runzelt leicht die Stirn. Die Text, so brillant sie auch waren und so manche Idee selbst Han Li bewundern musst, nutzten ihm in diesem Moment wenig. Schüttelte den Kopf, hob die Schwarzpol auf und wedelte mit dem Armel. 30 oder 40 Jadeplatschen erschienen auf dem Boden, die Gegenstand, die Zhou Yuan Puppen sich gebracht hat. Sein Blick glitt langsam über die Platschen, sein Gesichtsausdruck etwas verwirrt. Hoffte, etwas Nützliches zu finden. Mit diesem Gedanken hob Han Li ein Platschen auf und erforscht dessen Inhalt langsam mit seinem göttlichen Bewusstsein. Ein Tag verging schnell. Als Han Li's göttliches Bewusstsein über das letzte Platschen glitt, huschte ein Horch von Enttäuschung über sein Gesicht. Die 30 oder 40 Jadeplatschen enthielten zwar größtenteils Aufzeichnungen über hochrangige Techniken der Kultivierung, doch keines davon war für ihn von Nutzen. Han Li lacht bitter auf. Hat das Risiko eingegangen, in das verboten Gebiet der Sekte der kalten Flamme einzudringen, unzählige uralte Texten sich genommen, die gesamte Sekte erschüttert hatten, und war am Ende mit leeren Handen dagestanden. Schüttelte den Kopf, klopfte sich leicht auf den Armel und bereitet sich darauf vor, die Jadeplatschen zu zerstören. Obwohl sie untersucht hat, wiesen sie kein Ortungssorbe auf. Doch in dieser Geisterwelt erscheint das seltsam und eigentümlich Chi, daher gab es keine Garantie, dass sich dort nicht ein seltsames Objekt befand, das selbst nicht aufspüren konnte. Der beste Weg war, es zu zerstören. Oh, rief Han Li leicht überrascht. Mehr als 30 Jadeplatschen waren zu einem Haufen feinen Pulvers zerfallen, doch ein Platschen war völlig unbeschädigt geblieben. Dachte einen Moment nach, hob es dann neugierig auf und betrachtet es genau. Mit einer lassigen Handbewegung hatte einen Block aus verdeltem Eisen zerschmettern können, doch dieses klein Platschen war völlig unversehrt geblieben. Doch dieses Jadeplatschen war nichts Besonderes, es war nur ein gewöhnliches Stück Jade, das den Inhalt einer Kultivierungstechnik enthielt, die bereits kannte. Es handelte sich lediglich eine Körperverdelungstechnik, die für Kultivierend der Lehrerverdelung geeignet war.
Han Li betraktet den Jadestreifen in seiner Hand und druckten gleichzeitig leicht zusammen. Plötzlich erzchen ein Schwarz Licht auf der Oberfläche des Jadestreifens und blockiert den Druck seiner Hand. Sein Augen leuchteten kurz auf, und hielt in, als das Licht augenblicklich verschwand. Dieses Objekt barg wahrlich etwas Geheimnisvolles. Spürte, dass das Licht kein Ortungsorbe war. Han Li betraktet den Jadestreifen in seiner Hand, sein Geist regte sich, und sein göttliches Bewusstsein suchte nicht danach. Dieser Jadestreifen musste ein Geheimnis bergen. Es war sehr wahrscheinlich, dass die darin aufgezeichnet Kultivierungstechnik nicht gewöhnlich war, doch hat sie noch nicht entdeckt. Daher hat selbst nachdem den Inhalt mehrmals sorgfältig von Anfang bis Ende untersucht und sogar ein wenig kultiviert hat, immer noch nichts finden können. Habe sich mir vielleicht so viel Gedanken gemacht, murmelt Han Li, doch gab nicht auf. Ein Lichtblitz durch für seinen Geist, und ein gewaltiger Strom göttlichen Bewusstseins halt den Jadestreifen und untersuchte jedes Detail. In diesem Moment erzchen das Licht auf dem Jadestreifen und strahlte ein stark Sogkraft aus, die sein immenses göttliches Bewusstsein unerbittlich verschlang. Unmittelbar darauf erzchen ein schwarz-goldens Licht auf der Oberfläche des Jadestreifens. Han Li war zunächst erschrocken, dann überglücklich. Zog sein göttliches Bewusstsein nicht überstürzt zurück und ließ den Jadestreifen es weiter verschlingen. Der Zeit zeigte sich allmählich ein Anflug von Erstaunen in seinem Gesichtsausdruck. Der Jadestreifen war im War wie ein bodenloser Abgrund, der fast ein Fünftel seines göttlichen Bewusstseins verschlang, one Anzeichen eins. Das golden Licht, das vom Jadestreifen ausging, begann seine Intensität zu verandern. Obwohl sein spirituelle Kraft durch die Kultivierung einer speziellen Technik stark geschwächt war, nur noch etwa ein Zentel ihres ursprünglichen Wuts, stand sie der einst gewöhnlichen Unsterblichen kaum nach. Und doch war dieser Jade-Schriftzug in der Lage, so viel spirituelle Kraft zu verschlingen. Obwohl die Erholung unweigerlich einig Zeit in Anspruch nehmen wird, ließ den Schriftzug nach kurzem Überlegen immer mehr Energie aufnehmen. Einen Augenblick später bot sich ihm ein erstaunlicher Anblick. Das golden Licht, das den Jade-Schriftzug umgab, verstärkte sich, erfüllte vollständig und formte allmählich ein goldenes Muster aus 7 Sternen des großen Wagens. In diesem Moment erlosch die vom Jade-Schriftzug ausgehende Energie abrupt. Han Li atmet erleichtert auf, sein Gesichtsausdruck war freudig, und nahm den neuen Jade-Schriftzug. Sein spirituelle Kraft drang erneut in ihn ein und ließ in Vorstaunen die Augen weit aufreißen. Der Inhalt des Jade-Schriftzugs hat sich völlig verändert. Anfangs waren dort unzählige klein golden Schriftzeichen gewesen, doch nun, wo der Text durch groß gelbe Buchstaben ersetzt worden. Das, dacht Han Li überrascht und las es hastig. Nach einer ganzen Stund blickte endlich auf, sein Augen voller Freude. Der Jade-Schriftzug enthielt ein geheim Körperverdelungstechnik namens Technik des Ursprungs des kleinen großen Wagens. Kapitel 39, Anweisungen. Übersetzer, Nila 32. Der göttliche Sinn des Ahnen enthielt den Dieb. Goldens Licht brach one Erklärung hervor. Unerwarteterweise war der Dieb ein wahrer Unsterblicher. Ein kleiner Kompromiss, einen alten Freund zu schützen. Maglockages Haar, die von onher Lengyang verwandelte Illusion winkte ihm der Hand. Ein golden Aura strömt hervor, halt die zerbrochenen Fragmente vor Han Li und formte vor ihm ein schwebend Kugel aus goldenem Licht. Das sind als geheim Kultivierungstechniken an ihrer Sekte. Wie sind sie in den Hand gelangt? Es du dich in die Schriftenkammer geschlichen, sie zu stehlen. Onher Lengyang hob plötzlich den Kopf und fragte kalt. Obwohl die Jadestreifen von Han Li zerbrochen worden waren, genügt ihm selbst ein klein Spur, Rennen zu erschließen. An Lengyang, es gibt keinen Grund, Wuten zu sein. Wird dir auf jeden Fall ein zufriedenstellend Antwort geben, nach kurzem Nachdenken rief Han Li, wie kannst du es wagen, dich diesem alten Mann auf Augenhöhe zu stellen, Herr Lengyang geriet daraufhin in What? One ist zu bemerken, brach plötzlich ein goldenes Licht aus seiner Stirn hervor.
Unzalig Wellen Wirbelten und Verdichteten sich augenblicklich zu einer großen Blut von etwa einem Meter Durchmesser. Die Goldene Blut dreht sich langsam. Ein strahlens Licht Blitz in der Mitte der Nospi auf, und ein fast durchsichtig soll aus goldenem Licht schoss im IT unvorstellbare Geschwindigkeit auf Hanli zu. Wo immer sie vorbei zog, begen die zuvor ruhig leer zu flimmen. Hanli blieb stehen, one or zu weichen, und hob nur leicht den Kopf. Ein schwarzes Licht Blitz auf seiner Stirn auf, ein ähnlich, unsichtbar Energiewell fing den goldenen Lichtstrahl ab. Ein leises Plopper tonte. Die Leer erbebte, ein Welli breitet sich aus der golden Lichtstrahl schien zu zerbrechen, sein Wellenschichten zestruten sich in all Richtungen. Das als gesche blitzschnell. Hanlis Kleidung flatterte nur leicht, sein Körper war wollig unversehrt. Ein schwarzes Lächeln umspielt sein Lippen. Wie ist das möglich? Bist du etwa auch ein wahrer Unsterblicher? On Lungyang zitterte leicht, sein Stimm variiert seiner Stornen. Obwohl es sich nur ein Phantombild handelte, das von seinem göttlichen Bewusstsein geformt worden war, und der Angriff nicht sein Wohlkraft eingesetzt hat selbst ein Kultivierender der großen Aufstiegsstufe im nicht so leicht widerstehen können, geschweige denn ein Kultivierender der nasierenden Ziel. Dies dutet eindeutig darauf hin, dass Hanlis göttliches Bewusstsein beinahe seinem eigenen ebenbürtig war. Lungyang, Mitstreiter im Daoismus, darf ich nun ein paar Worte mit dir wechseln, fragte Hanli ruhig. Sag mir, warum bist du, nachdem du bereits Unsterblichkeit erlangtest, in die Welt der Sterblichen gekommen, die alten Text zu stehlen, die dir überliefert heb, on Lungyang dacht einen Moment nach. Obwohl leicht verraget war, wird sein Tonfall merklich milder. Han, bin durch Zufall in dies Geisterwelt geraten. Hegi keinerlei Bosabsichten gegen your Sekte. Jedoch verletzt bin und mir die passenden Elixier fällen, bin hierher gekommen, mir einig Alttext für mein Studium auszuleihen, erklärt Hanli langsam. Aha! Darf ich fragen, wo in der unsterblichen Welt zuvor aufgehalten hat, deoist Han, obwohl on Herr Lungyang dies sagt, blitzten sein Augen auf, war offensichtlich nicht ganz von Hanlis Erklärung überzeugt. Holte mich nur vorübergehend hier auf und word your Sekte keinen Schäden zufügen. Was mein Herkunft betrifft, sollte nicht danach fragen, erwidert Hanli mit einem halben Lächeln. On Herr Lungyang schnaubte leise. Hanli, ein unsterblicher unbekannter Herkunft, war plötzlich in der Geisterwelt aufgetaucht. Kapitel 40, nichts gelost. Übersetzer, Hung Fu. An diesem Nachmittag, auf dem Gipfel des Heiligen Feuers, über einem weiten weißen Jadeplatz, spannte sich in der Fern ein weißer Regenbogen schräg über den Himmel. Als das Licht verblasst, erschien ein Mann mittleren Alters mit blassem, bartlosem Gesicht und einem gelehrten Kopftouch. Sein wollenden taoistischen Gewande flatterten, als langsam herabstieg. Kaum hatte gelandet, hörte hinter sich ein Mannesstimm. Bruder Nangong, der Mann im taoistischen Gewand dreht sich und sah einen schwarzbartigen Taoisten, der einen 5 Berge hat und ein grünes Touch trug und sich im aus mehreren hundert Metern Entfernung hört. Die Schritt des Mannes schienen langsam, doch hinterließ ein Spur von Nachbilden, jeder Schritt mehr als 10 Meter weit, die in augenblicklich erregten. Bruder Zhuang, lass uns zusammengehen. Der Mann mittleren Alters im taoistischen Gewand lächelt und sagt zu dem schwarzbartigen Taoisten, ein so groß Menschenmensch hat es wohl vor über 10 Jahren nicht mehr gegeben. Der schwarzbartige Taoist nickte und richtete seinen Blick auf den fernen Horizont, wo einige schemenhafte Gestalten auf juristen. Bei den Mannen mittleren Alters in ihren taoistischen Gewanden und dem schwarzbartigen Taoisten handelte es sich niemand anderen als die beiden Gipfelmeister des Xun-Gipfels und des Luohi-Gipfels, Nangong Changshan und Zhuangziyu. Das hängt wohl mit dem Diebstahl im Schriftenlager zusammen. Werden wohl unweigerlicher Rechenschaft gezogen werden, sagt Nangong Changshan kopfschüttelnd und seufzleise. Obwohl wohin mit der Zubereitung einer Elixiercharge beschäftigt war, habe doch einiges davon mitbekommen. Die meisten Leute sagten, der Diebstahl sei ziemlich seltsam. Der Dieb konnte die dichten Sicherheitsvorkehrungen durchbrechen und in die inneren Gemacher eindringen,
und selbst älteste Hoyen konnte in nicht fassen Zhuangzius Gesichtsausdruck war ebenfalls sehr ernst. Dies Angelegenheit ist in der Tat merkwürdig. Wie legt Word der Oberste Test sie später in der Versammlung Genora Lawton Nam Kung Trung Sun nickte leicht. Warend sie sprachen, überquerten sie den Platz und erreichten einen praktischen, purpurroten Palast. Beide Männer verstummten und stiegen gemeinsam die Stufen in die Haupthalle hinauf. Im Inneren befand sich ein etwa 1 Meter hoher Sitzplatz in der Mitte, auf dem ein großer, kunstvoll geschnitzter Sesssaal stand. Zu beiden Seiten des Sessels standen sich gegenüberliegend Sitzreihen an. Die Säulen hinter den Sesseln waren mit Gold und Jade eingelegt und mit verschiedenen seltenen Vogeln und Tieren versiert. Auf dem letzten Stuhl links, nahe dem Hauptsitz, saß ein stammiger Mann mit roten Haaren und einem purpurroten Gewand. Sein Gestalt glich einem eisernen Turm, sein Gesicht war grimmig wie Wasser, und es strahlte ein Aura aus, die furcht einflosst. Nam Kung Trung Sun und Trang Tu Du wechselten Blicke, wollten zwei nebeneinander liegend Platz und schlossen die Augen, sich auszuruhen. Einen Augenblick später betreten mehrere Personen von draußen die Haupthalle. Im Menü waren all Platz besetzt. All Anwesenden hatten die Kultivierungsstufe der Lehrverfernering erreicht, niemand war unterhalb der Stufe der göttlichen Transformation. Ihr Gesichtsausdruck wirkten jedoch nicht sehr natürlich, höchstens nickten sie einander zur Begrüßung zu und schienen kein Interesse an einem Gespräch zu haben. Die Atmosphäre in der gesamten Halle war bedrückend und etwas erdrückend. Als die Halle fast voll war und etwa die halb Brendor eins Rauchestabchens erreicht hat, traten zwei Gestalten aus den inneren Gemachen der Haupthalle hervor. Beim Anblick dieser Szene erhoben sich all im Saal augenblicklich, selbst der Rothaarige machte die kein Ausnahme. Alle verbügten sich ehrfurchtsvoll und riefen im Chair, seid gegrüßt, oberster Ältester, seid gegrüßt, Sektenmeister, der stattliche Mann im purpurnen Gewand, der Voranschritt, war niemand Geringes als der einzig oberste Älteste der Sekte der kalten Flamme, Sima Jingming. Der Mann mittleren Alters in der Robe eins hohen beamten, mit ernstem und würdevollem Gesichtsausdruck, neben ihm, war Liu Jingzhu, der Sektenmeister der Sekte der kalten Flamme. Sima Jingming schritt nach vorn, doch anstatt sich zu setzen, blieb stehen und ließ seinen Blick über die Anwesenden schweifen. Sein Aura war undurchdringlich, und doch strahlte allein sein Dasein ein bedrückende Atmosphäre aus, die Anwesenden ersitten ließ. All senkten die Köpfe und wagten es nicht einmal, schwer zu atmen, niemand wagte es, seinem Blick zu begegnen. Nach einer Weile öffnet der oberste Meister der Aufstiegsstufe der Sekte der kalten Flamme langsam den Mund, wo einigen Tagen erinnerten sich wohl sowohl in der Halle der himmlischen Talisman als auch im Schriftarchiv. Die Schalb habe ich Hutal Gipfelmeister hierher gebeten, sein Stimme war leise, aber von einer unbeschreiblichen Feierlichkeit erfüllt. All waren angespannt, schwiegen und erwarteten die Ruhe des obersten Ältesten. Doch dann sprach dieser mächtige Expert der Aufstiegsstufe mit ernster Stimme und sagt etwas, das als sprachlos machte, diese Angelegenheit ist hiermit abgeschlossen. All Untersuchungen und Durchsuchungen innerhalb der Sekte werden eingestellt. Es besteht kein Grund, sie weiter zu verfolgen, die Anwesenden trauten ihren Ohren kaum und wechselten Blicke. Einen Moment lang wagte niemand, in der Kapitel 41, die kleine Flasch, die den Himmel beherrscht. Übersetzer, Nila 32. Aufbau einer Formation, Sternenlicht für die Körperkultivierung zu sammeln. Blick auf die kleine Flasche mit den Tortropfen, die das Geheimnis offenbaren. Vuang tu Fuang, eins nachts, einige Tage später, war der Himmel wolkenlos, ein Wohlmond hing am klaren, sternenübersäten Himmel. Gelegentlich huschte ein Sternschnapp vorbei. In der geheimen Kammer der Hol saß Han Li im Schneidersitz mit geschlossenen Augen in Meditation. Sternenlichtstrahlen drangen durch das Oberlicht und touchten seinen ganzen Körper in ein sanftes, weißes Licht. Unter ihm befand sich ein etwas mystisch Formation. Diese Formation basiert auf den Diagrammen von 7 großen Sternbildern, einig groß, einig klein, die hell leuchteten und zusammen den großen Wagen bildeten, daher Name, die Großwagensammelformation.
Dies Formation war nicht Teil der kleinen großen Wagensternenersprungstechnik, sondern etwas, das Hanli in den vergangenen Tagen und den Sternen beobachtet und MIT seinen eigenen Fähigkeiten und seinem Wissen kombiniert hat, Sie nachzubilden. Die Sternem Himmel, scheinbar unveranderlich Tag für Tag, unterschieden sich tatsächlich zwischen Tag und Nacht, einig besaßen ein Kalte, jen Energie, and hingegen ein intensiv young Energy. Selbst Ebbe und Flut wären nicht gleichzusetzen. Zudem erfordert die Kultivierung der Sternenersprungstechnik des kleinen großen Wagens die spirituelle Energie des großen Wagens. Die sieben Stern verkörperten Yin und Yang, die Viajarisiiten und entsprechen den 5 Elementen. In ihnen lagen verborgen Geheimnis, unzahlige Transformationen. Die von Han Li errichtet Formation basiert auf den Eigenschaften der Sternbilder, die Kraft des großen Wagens zu empfangen. Sein Sitzplatz befand sich in der ersten Sphäre dieser Formation. Plötzlich riss Han Li die Augen auf, schwang die Hand und sprach einen sauber. Boom! Die Formation begann zu wirken. Die 7 Stern erstrahlten hell. Besonders der erste Stern strahlte hell, sein weißes Licht blitz auf und erfüllt die Umgebung, wobei es Wege ein Sternenmuster bildet. Han Li saß inmitten der Stern, sein Gestalt erschien und verschwand, etwas verschwommen und undeutlich. Murmelt vor sich hin, während sein Finger unentwegt ihre Positionen wechselten und langsam die Technik des kleinen großen Wagens kreisen ließen. Nachdem ein Rauchestabchen abgebrannt war, flackert ein schimmerndes Licht zwischen seinen Augenbrauen auf. Eine erstaunliche Schwall spiritueller Kraft entlad sich daraus, wirbelt her und verdiktiert sich über seinem Kopf zu einem unsichtbaren Strudel. Han Li veranderte die Fingerzeichen. Der Strudel über seinem Kopf entfaltet sich und verwandelt sich langsam in ein Nebelmuster, das Sternbild großer Wagen enthüllt und scheinbar auf die gewaltige Formation unterem reagiert. Han Li hob den Kopf, sein Blick durchdrang das Himmelslicht und betrachtet die 7 leuchtenden Punkte im Himmel. Dann fixierte schnell das erste Sternbild und sprach ein unverständliche Beschwörung. Boom! Die Himmelskugel schien sich leicht zu erhellen, unzahlige Sternenlichtstrom stürzten wie ein silberner Wasserfall herab, durchdrangen das Oberlicht und holten Han Li ein. Auch die in umgebend gewaltige spirituelle Kraft begann sich zu aktivieren. Han Li's Gesichtsausdruck wurde ernst. Die Absorption der Sternenkraft hing von der Intensität der eigenen spirituellen Kraft ab. Obwohl sein spirituelles Bewusstsein nun dem Unsterblichen ebenbürtig war und bereits für dies Technik qualifiziert war, dürfte nicht unvorsichtig sein. Han Li formte mit seinen Händen ein Handzeichen und aktiviert so die Technik. Die umgebend spirituelle Energie stieg augenblicklich und bundelt sich, sich in unzahlige winzig, nedlatige Lichtstrahlen zu verwandeln, die unter dem Schutz sein spirituellen Bewusstseins wirbelten, bever sie herabregneten und seinen Körper. Durchdrangen. Han Li zitterte heftig, sein Stirn runzelt sich. Dies winzigen Nadeln wären überraschend spürbar und durchbohrten sein Haut und sein Fleisch, wie tausend Schwerter, die durch sein Blut und Fleisch stachen. Han Li's Körper war nun von Kopf bis Fuß von winzigen Locken übersat, denen schnell Blut sickert und in Rot farbte. Bever die spirituellen Strahlen vollständig verschwanden, wirbelten sie wie unzahlig Klingen in seinem Körper und verursachten ihm unerträglich Schmerzen. Wäre nicht so unglaublich stark gewesen, hatte sicherlich aufgeschrien. Doch, Kapitel 42, verloren und wiedergefunden. Übersetzer, Xiaoqing Yang. Scheinbar verloren, doch zurück am Boden des Himmelskessels. Die Flügel des Feuervogels flattern, erkörten Hans Jans Seat zurück. Vorwort von Han Judja, in der Alchemikammer seiner Hohlenbehausung offnet Han Li den Deckel des Himmelskessels, stellte in den Ben, trat einig Schritt zurück, hob die Hand und sprach einen sauber. Der Durch aktivierte ein Formation, die Flammen im Kessel auflodern ließ. Nach einer Weile holte tief Luft und dutit sanft mit einem weißen Finger auf die Öffnung des Kessels. Mit einem Zischen schoss ein Ball aus purpurroten Flammen aus dem Kesselboden, wirbelt schnell in der Luft herum und verwandelt sich dann in ein kleines, schlangenartiges Gebilde, das hell wie ein goldener Faden brannte. Dann, unter seiner Kontrolle, wandte sich als der dunkelblauen Flash zu.
Im Inneren der Flasch blitz soffert ein rotes Licht auf, gefolgt von einem Leuchten auf der jadegrünen Außensenseit. Das Licht wird unglaublich klar und gab den Blick auf Fragmente von Blüten und Blatten frei, die tiefrot schimmerten, als ob ein Funkleben in ihnen wohnte. Hanli niff die Augen zusammen und verharrt lange regungslos. Dann erlosch das rot Licht in der Flasch plötzlich. Die Blauflasch nahm wieder ihren ursprünglichen Zustanden, als wär nichts geschehen. Doch Hanlis Blick blieb auf die Kleinflasch gerichtet, als ob etwas erwartet. Die sieht Virgin langsam, etwa ein Viertelstand war vergangen, und hob erneut die Hand, entnahm Flammen ausdem Alchemiofen und leitet sie in die Flasch. Wie zuvor leuchtet die Flasch wieder auf. Das rot Licht flackert und verstummt dann erneut. Nur diesmal schien die sieht langsamer zu vergehen als zuvor. Hanlis Gesichtsausdruck veranderte sich nachdenklich. Dann wiederholte den Vorgang, leitet weiterhin Flammen in die Flasch, und der Abstand zwischen ihnen verringert sich immer mehr. Seinen Berechnungen zufolge flackert das rot Licht in der kleinen Flasch immer länger. Nach einer unbestimmten Zeit, als Hanli erneut ein Flammenkugel in die Flasch hielt, flackert das rot Licht wieder auf, und diesmal vergingen ganz 15 Minuten one Anzeichen einzählchens. Hanlis Augen leuchteten allmählich auf. Doch in diesem Moment ertönte ein Nackensgeräusch aus der Flasch, und ein schwaches silbernes Licht stieg auf und verschluckte fast das gesamte Rotlicht. Einen Augenblick später brach mighty einem Zischen ein blendend silbernes Licht hervor. Aus der Öffnung des Alchemiefläschchens schoss es direkt auf die Deck der geheimen Kammer zu. Peng, ein dumpfer Schlag holte weiter. Das silberne Licht traf die Deck der Kammer, fiel der Nackanten und strahlte ein goldsilbernes Licht das die gesamte Kammer augenblicklich erleuchtet. Hanli blickte zu dem silbernen Licht auf, ein Horch von Blaublitz in seinen Augen auf. Ein Gemisch aus Freud und Furcht spiegelt sich in seinem Gesicht weiter, dann runzelte leicht die Stirn. Das silberne Licht wirbelt einig Mail in der Luft, zog sich dann zusammen und verwandelt sich in einen silbernen Feuervogel. Breitet sein Flügel aus und flog direkt auf ihn zu. Hanli hob einen Finger, und der silberne Feuervogel hielt etwa 15 cm vor seiner Hand in. Dann breitete sein Flügel erneut aus, tanzte ihm seinen Finger und stiess dabei freudig ruf aus dieser Feuervogel gehört ihm nicht ganz, war lediglich ein Manifestation der spirituellen Essenz der Sternenflamme. Es war nichts anderes als der flammende Feuervogel. Kapitel 43. Die groß Rashword Volsogen. Übersetzer, Xiaoqing Yang. Der Frühling which dem Herbst, und zwei Jahr waren wie im Flug vergangen. Im Nordwesten des Königreichs von erstreckt sich das Blattmanifestationsgebirge über 1000 von Meilen. Spirituelle Energie war hier rar, und die Berge und Wälder waren kog und in Nebel gehüllt. Ein purpurotes Gebirge erhob sich in einem Tal, durchzogen von Bauerken, die in felsigen Berghangen errichtet worden waren. Gelegentlich flogen blutgewandet kultivierend in dies Bauerk hinein und wieder hinaus. Tief im Tal, in der Haupttal, schritt ein Mann mittleren Alters in einem blauen Gewand einem leopardenartigen Kopf ungeduldig auf und warf immer wieder Blicke zu einer großen Steinte in der Halle. Die Steinte war fest verschlossen, ihr Oberfläche schimmert in einem ständig wechselnden blutroten Fluoreszenzlicht. Großer Bruder ist immer noch nicht aus seiner Abgeschiedenheit gekommen. Ertönte ein Mannesstimme von draußen, gefolgt von einem vernarbten Mann, der eintrat. Wahrscheinlich bald, dritter Bruder. Wie ist die Lage? Fragte der Mann im blauen Gewand etwas besorgt. Nun zwei Teams sind bereits eingetroffen, die restlichen wir sind vermutlich unterwegs. Auch die inneren Jünger werden zurückgerufen. Zweiter Bruder, haben wir unser Bestes gegeben, der Mann im IT der Nabi sogert, bever antwortet. In Nersen Tagen werden 6 Zweig dem Erdboden gleichgemacht, und selbst die Zweigmeister verschwanden über Nacht spurlos. Dritter Bruder, glaubst du, im IT deiner und meiner Kraft hatten wir das schaffen können? Der Mann mittleren Alters im blauen Gewand seufzt und fragte zurück, wie hatten wir das gekonnt? Aber seitdem sind als Zweig ausgelöscht, die Verlust sind immens. Ich fürchte, der Großbruder wird wütend sein und uns an sehr unerlaubten Handlungen vorwerfen. Der Mann im IT der Nabi lächelt bitter,
doch den Schienen plötzlich etwas einzufallen, und sein Körper zitterte leicht. Why konnte ich das nicht wissen? Aber wenn wir auch nur einen Moment sogen, wird die Sekte einen großen Verlust erleiden, vergisst nicht, dass dies unbedeutenden Clans, die uns Respekt sollen, in Wirklichkeit versuchen, uns sehr blattklingen Gesellschaft zu vernichten. Dann wird sich selbst der Damenenklen die Gelegenheit nicht entgehen lassen, der man mittleren Alters im Bloren gewand sägte einen Anflug von Furcht, schüttelte sofort den Kopf und sagt leise, das werden sich nicht traue. Wer kennt nicht die Methoden des großen Bruders? Erinnert euch noch, wie die Familie die mächtigste Familie in Langju, es wagte, sich in sehr Angelegenheiten einzumischen, und daraufhin wurden über 300 Mitglieder eines Clans vom großen Bruder in einer einzigen Nacht zu Skeletten verwandelt, nicht einmal gewöhnlich sterblich. Heut hat der Großbruder die mittlere Stufe des Götter-Transformationsreichs erreicht. Sobald handelt, wurde denjenigen, der unseren Zweig vernichtet hat, mit Sicherheit in 1000 Stück reißen, der Stammage mit dem vernarbten Gesicht funkelte in Wutenden. Die Sache ist wohl nicht so einfach, sagt er. Weißt du, wo über einen Monat, als Hallenmeister die Frauen des Schattenkatzenclans eskortiert, verschwundener und über 20 weitere Personen spurlos. Verbleib ist bis heut unbekannt. Es ist sehr wahrscheinlich, dass die beiden wohl zusammenhängen. Seine, Hallenmeisterscher, du und ich befinden uns alle im mittleren Stadium der Seelenbildung, und trotzdem, selbst ein Seelenkultivierender im mittleren Stadium konnte nicht entkommen. Das beweist, dass der Neuankömmling nichts Guts im Schilde führt, sagt der Mann mittleren Alters in Blau nachdenklich. Ach so. Es scheint, als ob die Stock des Gegners der des großen Bruders nicht unterlegen ist. Man kann es nicht mit Sicherheit sagen, aber es sieht so aus, als mussten wir Diocese mal die Person von der himmlischen Geistersekte alarmieren, der vernarbte Mann holt tief Luft. Asterisk Naren Star. Draußen vor der blutroten Steinte Erlosch das Licht, öffnet sich dann aber von beiden Seiten, und ein Mann in Weiß trat langsam heraus. Schien erst etwa 30 Jahre alt zu sein, mit einem hübschen, weißen, bartlosen Gesicht, das ein elegant Ausstrahlung hat. Willkommen, großer Bruder, Zurück aus der Abgeschiedenheit, riefen der Mann mittleren Alters in Blau und der Mann mit der Narbe und Nieten sofort nieder. Haha, beiden Brüder, aside die stellvertretenden Vorsitzenden Diocese Verens, die braucht es kein solche Formlichkeit, steht auf und sprecht, der kultiviert Young Mann ging langsam lachend auf die beiden zu. Die beiden bedankten sich mehrmals, bever sie aufstanden. Brüder, ich, begann der Mann mittleren Alters in Blau und trat vor, etwas zu sagen. Song, ich heb den Vorherige Nachricht verstanden, sonst wär ich nicht so schnell aus der Abgeschiedenheit gekommen. Die sieht drankt, soll mir einfach, was passiert ist. Der kultiviert Young Man unterbrach in. Why ich Brüder berichten muss, word vor 3 Tagen och die Zweigstell in Swaju Andrefen, wobei über 200 Menschen ums Leben kämen. Angesichts des Vorfalls mit Sektenführer vermuten mein dritter Bruder und ich, dass der Angreifer mindestens die Kultivierungsstufe nascent Soul oder höher besitzt und sich auf den Einsatz von Führertributen oder Techniken spezialisiert hat, Fangtung wischte sich leicht übers Kinn, kalter Schweiß trat ihm in die Augen, und sagt, ist das alles? Fast niemand hat überlebt, also muss jemand Glück gehabt haben. Fangtung, woher kennst du dies Lügen? Der kultiviert Mann warf Fangtung einen Blick zu, lächelt äußerlich, doch innerlich nicht, und sagt, Bruder, bitte verseh mir. Ist außerhalb der Haupthalle, ich schickt jemanden, der in herbringt, Fangtungs Hers klopfte im bis am Hals, und sprach hastig weiter. Der kultiviert Mann widersprach nicht, dreht sich rasch und rief nach draußen. Sein Kleidung war bereits von kaltem Schweiß durchnast. Kurz darauf betrat ein muskulöser junger Mann die Haupthalle, so die 3 anwesenden und nicht nieder, ihnen sein Ehrerbietung zu erweisen. Seid gegrüßt, Vorsitzender und zwei stellvertretend Vorsitzend, kein Formalitäten nötig, steht auf. Sollt mehr, was war damals los? Der kultiviert und sanftmütig Young Man lächelt und sagt, bericht. Kapitel 44, das Urgesetz des Lotus. Übersetzer, Kongpit. Zer Sail Ben Ziet. Shu Yunfong,
Lingyang Gebirge. In einer geheimen Kammer einer abgelegenen Hol flackert das Licht Tag hell. Ein riesiger, weißer, menschenformiger Seidenraupenkoken stand aufrecht in der Kammer. Der Kukan best and aus unsaligen weißen Lichtklustern, Schicht für Schicht. Gleichzeitig strahlte das magisch Feld auf dem Bodenintensivs Licht aus, besonders dort, wo ein Stern direkt unter dem Kukan gezeichnet war, das Licht war noch heftiger und blendender. Die gesamte Geheimkammer war in dieses Weißlicht getorcht. Die Lichtstrahlen umgeben den Kukan weil Busen und bewegten sich ständig. Plötzlich erschienen unzählige Weißrunen in rasender Geschwindigkeit in Herem und breiteten sich unaufhörlich aus der Kukan zog sich einen Moment lang zusammen und öffnet sich den MIT einem lauten Null. Ein ohrenbetäubend explosioner Tonte, und ein junger Mann erschien in der geheimen Kammer, im Schneidersitz, die Augen geschlossen, halbnackt. Sein Gestalt war groß, sein Aussehen unscheinbar, und sein ganzer Körper war von wirbelnder weißer Energie umhüllt. Es war Han Li, plötzlich öffnete die Augen, ein blaues Licht blitz auf, und eine erstaunlich Aura brach hervor und zerstreut die weiße Energie im seinen Körper. 5 blendend Lichtpunkte erschienen auf seiner Brust und seinem Bauch, jeder MIT einer seltsamen, sternformigen Rune, die sich unregelmäßig dreht. Unter seiner Haut schimmerten auch sein Nocken schwach, Sternenlicht flackert und schien tausend von Sternen in sich zu bergen. Nach einer Weile verschwanden die sternformigen Runen allmählich, und auch das Licht verblasst. Han Li öffnet die Augen, süfst und konnte seine Begeisterung nicht verbergen. Nach 2 Jahren der Entbehrungen hat endlich die 5. Stufe der tiefgründigen Entwicklung erreicht und die Technik des kleinen großen Wagens gemeistert. Seine Geschwindigkeit in dieser Technik war mehr als 100-mal höher als erwartet. Was in am meisten freut, war, dass seine körperlichen Verletzungen endlich vollständig verheilt waren und sein Ziel etwa 3/4 ihrer ursprünglichen Stock wiedererlangt hat. Plötzlich dachte nach, und MIT eine Handbewegung erschien ein Heilkraut, das Ginseng ähnelte. Steckte es sich in den Mund, kaute es und schluckte es hinunter. Han Li spürte die immense spirituelle Kraft in seinem Dantien und konnte sich ein spottisches Lächeln nicht verkneifen. In den letzten 2 Jahren hat ununterbrochen in kleinen Gefassen spirituelle Krauter kultiviert und dabei ein beträchtliche Anzahl 500 oder 600 Jahre alte Wickenkranitgräser angesammelt. Für ihn war dies Mensch und Heilkrauten mehr als ausreichend, mehr anzupflanzen wird nicht schäden. Es war reine Verschwendung. Schon zuvor hatte einen über 10.000 Jahre alten Baum direkt kultiviert und versetzt. Die Heilkraft übertraf die spirituelle Kraft eines Kultivierenden der nascent Soul, und weil schon zuvor verflüchtigte sich seine spirituelle Kraft automatisch, wann seine Kultivierung zu wiederherstellen. Han Li schüttelte den Kopf, fasst sich, schloss die Augen und untersuchte innerlich seinen Zustand. Bemerkt, dass der Nebel im sein Dantien deutlich dünner geworden war. Erfreut folgte dem goldenen Licht, das von seiner nascent Soul ausging, und sank sein göttliches Bewusstsein durch den Nebel. Sah die goldene Gestalt regungslos da liegen, scheinbar schlafend. Han Li dachte einen Moment nach, dann mobilisierte sein göttliches Bewusstsein und die magische Kraft in seinem Dantien. Winzig Energiefäden erschienen und umhüllten die goldene Gestalt. Als sie sich erhörten, beschleunigten sie sich plötzlich, wie Scharfnadeln, die sie durchbohrten. In diesem Moment ertönte ein lauter Null, und ein Bogen aus schwarzem Licht schoss aus dem Inneren der Gestalt hervor und blockierte Fäden. Han Lis Körper zitterte, schrie vor Schmerz auf, sein Dantien bebte heftig. Kapitel 45, das ist unmöglich. Übersetzer, Kapitel Nila 32 in der Hole. Han Li öffnet langsam die Augen und zog sein Bewusstsein aus seinem Körper zurück. Sein Gesichtsausdruck war müde. Fasst sich wieder, griff nach einem Wickenkranitgras, steckte es sich in den Mund und begann zu kauen und zu schlucken. Sein Gesichtsausdruck variiert sogen. Nach einer Weile seufzte und sagte plötzlich, der ist mal Guang, konnte einen Moment herauskommen. Kaum hatte das gesagt, wirbelt der Schatten vor ihm herum und gab ein wollig schwarzes Gestalt mit einem Gesicht, das seinem eigenen ähnelte, frei. Es war ein Mann mit langen Haaren und dunkler Haut.
Der man so han Lee und sagt nichts. Mag Wong, hat jemals eingesetzt gesehen, das die Nazirend Ziel eins anderen Menschen unterdrücken kann, fragte Han Lee direkt. Hat die Versigelung ihrer Nazirenden Ziel etwas MIT der Markt der Natigesetz zu tun, naxway jaren der Jeansung hat sich mogwang deutlich erholt, doch sein Sprach war noch immer steif. Han Lee nickte like der mogwang die actual Situation seiner nascent Soul. Meine Einschätzung nach erfordert den Situation, dass du zuerst den magisch Kraft und den Kultivierungsniveau wiederherstellst und dann ein geheim Techniken wendest, den nascent Soul dazu zu bringen, sich von selbst ausdem Siegel zu befreien. Das Problem ist jedoch, dass den nascent Soul aufgrund dieser Fesseln der Natigesetz nicht kultivieren kann, ganz abgesehen von der Notwendigkeit, den Kultivierungsniveau wiederherzustellen. Dies führt natürlich zu einem Teufelskreis, was du gesagt kann ich mir ungefähr vorstellen, und meiner Meinung nach ist die Situation noch schwieriger. Selbst wenn ich mich jetzt selbst zerstör und einen anderen Körper für mein nascent Soul find, wird den Beschränkungen im Grund nicht entkommen, Han Lee hob die Augenbrauen. Du ist College, du ist kürzlich die Schriftensammlung dieser Sekte besucht. Hast du etwas entdeckt? Fragte Mo Guang erneut. Ich habe schon einige Schriften durchgesehen, aber fast nichts ist hilfreich, sucht Han Lee hilflos. Dan reichen die geheimen Techniken Diocese Reichs wohl nicht aus, das Problem zu lösen. Ich fürchte, wir müssen einen Weg zurück eines Reich der Unsterblichen finden, das Siegel zu brechen. Ma Quang schwieg einen Moment, dann antwortete Irgendwo im Reich der Unsterblichen erstreckt sich ein namenloser, dichter Wald. Nebel hultien ein, wirbelnd Wolken erfüllten die Luft. In Sichtweite ragten hoch aufregend Baumemper, manche über 30 Meter hoch, üppig und lebendig, andere verdorrt und verfallen, manche ganz purpurrot, geradisu bizarre. Tief im Wald erhob sich ein Erdhügel mit einem Durchmesser von mehreren tausend Metern, frei von großen, hohen Bäumen, nur mit niedrigem Gebüsch bewachsen, scheinbar perfekt symmetrisch zu seiner Umgebung. In der mit Diocese Hügels stand ein eigenartiger, uralter Baum, dessen Stamm hoch in den Himmel ragte. Der Baum war dunkelgrün und hat einen Durchmesser von mindestens 30 Metern. Sein Stamm war kersengerade, one ast oder Blätter, wollig kahl, anders als bei anderen hoch aufragenden, uralten Bäumen. Noch seltsamer war, dass in der Spitze 7 oder 8 ast zusammenwuchsen und ein riesiges graues Vogelnest trugen, das aus der Fern einem zerfetzten, kopfüberhängenden Strohhut ähnelte. Ein gigantischer, grotsker Vogel lag darin, mit Laser, sein ganzer Körper mit Federn wie Pfeilen bedeckt. Der Kopf des Vogels war gewaltig, sein Hals hingene kurz. Dort, wo Hals und Brust zusammentreffen, befand sich ein riesiger Kellsack, der sich mit jedem Atemzug ausdehnt und zusammenzog. In diesem Moment streckte der Vogel plötzlich den Hals, hob den Kopf hoch, die Augen fixierten einen Punkt, und die Frequenz des Ausdehnens und Zusammenziehens des Kellsacks nahm deutlich zu. Plötzlich ertönte ein sischens Geräusch, aus 3 verschiedenen Richtungen erbebte der Wald am Rand des Hügels heftig, und 3 Gestalten sprangen auf und flogen direkt auf das Vogelnest zu. All 3 waren schwarz gekleidet und sprangen fast gleichzeitig hervor, ihre Bewegungen beinahe identisch. Noch erstaunlicher war, dass sie vom Körperbau und Aussehen her glichen und die Gesichtszüge außergewöhnlich gut aussehende junge Männer mit stechenden, durchdringenden Augen besaßen. Mit unbeschreiblicher Geschwindigkeit flogen sie auf das Nest zu und hinterließen ein Reihe von Nachbildern in der Luft, doch dann verschwanden ihre Gestalten plötzlich. Zurück zum Nest rief der monströs Vogel alarmiert, sein Kellsack wölbte sich. Dreht sich abrupt nach Südosten, riss den Schnabel auf und stieß ein ohrenbetäubends Gebrüll aus ein gewaltig Schallwell, ein ungeheuer Kraft, feckte unzählig dichte, grün Windblätter von den hohen Bäumen in den Wald. Boom! Wie Donner bildeten die unzähligen Windblätter ein bogenformig Wand, wo immer sie vorbeizogen, wird das grauen Twirseltunden Fetzen gerissen, die hohen Baum brachen und zersplitteten. In der Leer im Südosten torchten die beiden schwarzen Gestalten, die eben noch verschwunden waren, aus Staub und Wind auf und stürzten rasch zu Boden. Gleichzeitig ging von ihren Körpern ein grünes Licht aus,
I gestalten Verschwommen augenblicklich, I Geschwindigkeit nahm exponentiell zu, und sie torchten und verschwanden in der Luft. Die gewaltigen Windklingen konnten dies Gestalten nicht erreichen. Der Riesenvogel kreischte wie von Sinnen und sant unaufhörlich Schallwellen aus, die dichten Windklingen in all Richtungen trugen. Doch dies beiden Gestalten. Sie schlenderten gemakklich durch die Schichten der Windklingen, völlig unbeeindruckt, und flogen direkt auf das Nest des Riesenvogels zu. Als der Riesenvogel die beiden nahe kommen sah, senkte den Kopf und blickte nach unten, wobei ein langes, gedehntes Stoneenostius. Der fleischige Sack unter seinem Hals schwollen, ward augenblicklich fast so groß wie sein gewaltiger Körper und wuchs weiter. Ein junger Mann in Schwarz sah dies und geriet sofort in What, du abscheuliches Biest, willst du dich immer noch selbst zerstören?